this issue of marriage, remember, this is the first institution that God ordained, the first that he began himself. And that is why we cannot afford to evade this discussion. Men of God, karibuni sana for this second part of this program. Now, I would like you to give us the question that you asked us, that we may be able to answer you. Kama umeoa mwanamke ambaye umekaa naye kwa ndoa miaka 3, miaka 4, akona watoto, ameondoka akaenda, how long unafaa ukae mfikiria ambapo kama venye mtadivorce ama venye atarudi? Although he never gave us his name, but that question is, I think, a question that we need to address. Because I remember some years ago, a young man just marries, and then after honeymoon, I think it was 2-3 weeks, the woman just flies out of the country. It's now over 10 years. The woman never looked back. The question is, how long should it take before somebody reconsiders? Okay. So anasema kwamba somebody just walks out of marriage, yeah, and never comes back. Yes. And now it is defined kwamba huyu mtu harudi. Kwamba yani there's a surety kwamba huyu mtu mwenye alienda, let's say a wife walks away or husband ameenda nchi nyingine na amesema hata wairudi kwa hiyo doa. That's one way. Ya kwamba moja imeonekana hata wairudi. So we'll answer it in both ways. Kuna yule ambaye inajulikana kabisa hata rudi. Na kuna mwingine hata akideclare ya kwamba, because many of them hata wakiondoka, when people walk away, they say huku sita wairudi. And then 3 years later, 2 years later, 6 months later, unakuta kwamba ameita mtu, amezungumza na maybe somebody senior, and then mambo inashughulikiwa, watu wanarudi pamoja. So how long should they take before somebody decides now huyu hata kama ni kuongea huyu hata wairudi? Maybe I would think it's not really a matter of time, but a matter of a lot of interventions. Watu wanafaa kuingia pale na waweze kuongea na hata huyo mwenye alienda, iweze kujulikana kweli kwa nini alienda, na alienda kwa njia hiyo kwamba hata wairudi tena. Maybe ameenda akaolewa ama mambo kama yale. Ndio huyu mtu wa pili aweze kufunguliwa to an extent kwamba anaweza pata mke mwingine. Lazima kukuwe na hiyo issue imefika to a certain conclusion. Kwa mwenye alienda ngambo, ameolewa pale, sasa uko uhuru wa kuoa. Lazima ikuwe na some conclusion hiyo ya kwanza. It doesn't matter the time. Hata kama ni 10 years, na if you have never talked to that person, unajua kama anarudi majarudi, kuna vile hakuna conclusion. Before you get to the second one, yes, close the first one. Now, as you're closing the first one, in the first place, is it even allowed? It's not allowed. It's not allowed to close that one, but sometimes it does happen. It does happen, especially in our age and time. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika sasa, na I believe ni kwa sababu shetani ana attack doa sana kuliko vile alifanya beleni. Kwa sababu kama vile tunaweza kusema kwamba marriage is what looks like God. So there is a lot of attack on marriages. So some weird things are happening that were not experienced before. Like now, person leaving the marriage, never coming back. But now if it is concluded, kwamba huyu mtu hata wairudi, basi mwasa huyu mtu hana mke, hana mume. The question now, that brings in another question. Kuna huyu mtu ameenda na amesema kabisa sitawairudi. Possibly ameenda hata na akaolewa. Yes. Lakini that second marriage also does not work, and then it feels ni mimi wanajikosea. Huyo mtu si mbaya hata kidogo, ni mimi mbaya. I'm going back. But now there are several biblical texts ambazo zimesupport huyu mtu wa kwanza kuwa ameoa mtu mwingine. Imesemekana kwa Biblia kile ambacho kinaweza fanya mtu aoe mke mwingine ni wakati kuna infidelity in marriage. That has already happened in that marriage. So this other person is free to marry. All right. But it's supposed to be concluded. So it's supposed to be concluded. Mtu asiende kwa doa yani ya pili kwa sababu tu mtu alitoka. Inafaa kuwa na vikao mingi. Yani it's supposed to be is a serious matter. You cannot handle it casually. Ikiwa kuna hiyo manene. Ni vizuri ku define ndoa. Manake watu wengi wako kwa vitu zinaitwa ndoa lakini sio ndoa. Wengine walikutana tu kwa barabara,
wakakanisha siku 2-3 wakasema hii ni ndoa na mtu akaondoka. So ni vizuri hata sisi ambao tuko katika imani tufunze ndoa ni nini, ili mtu akiingia kwa ndoa anaingia ndoa ambayo anajua ni nini, ili wakati unaenda pale kusema till death do we part, unajua ni nini unasema. Manake maneno uhai na kifo iko kwa matamushi ambayo tunatoa kwa ulimi wetu. Kama ulisema pale kwamba tangu kifo ndio tutaachana, na wewe umeweza kuondoka, ni kumaanisha kwamba kifo haijakuja kwanza. Lazima ichukuliwe kwamba ndoa ilikuwa halali ama haikuwa. For example, hata tukienda utamaduni, unajua utamaduni upote yangi. Hata wakati Abrahamu alikuwa anatumana watu waende watafutie Isaac bibi, alipeana vitu za kwenda kutoa mahari. So hata kwa kiutamaduni mume amepoza ama ametoa mahari kwa mwanamke, and then mwanamke huyo ameondoka. Unajua kiutamaduni inasema kwamba lazima ile mali irudishwe. Na ndio maana unapata familia mingi ziko na mambo mingi sana. Hata kama watu wanaomba mpaka na ndimi, wako na vitu zinawafuatilia. Kwa nini? Maana kuna vitu ambazo walichukulia tu mzaha za wazazi huko nyuma. Na ndio Biblia inasema kwamba ukisoma kitabu cha Lamentation 5:7 inasema kwamba our fathers have sinned and they are no more. Walifanya dhambi na wakakufa. Now we suffer the iniquities they deserve. Yani zile viboko walifaa kuchapwa, sisi tunachapwa. So sometimes ni vizuri mtu anaweza wish tu huyo alienda yote ikuwe hivyo, lakini labda ulikuwa umetoa mali na hiyo mali haikurudi, inaanza kukula watoto. Now maybe if I ask before we get the next question, tukiwa tunaendelea we get maybe one more question. Let me ask this question. Should marriage, now originally the idea of marriage, the blueprint of marriage, should it have been between just anybody else, or should it have been between children of God? You mean like people are born again? Yes. Should marry those people are born again? Yes. Marriage touches every person. People who are born again and the people who are not born again. But now the issue is understanding what marriage is, according to what Pastor Mwangi is telling us. Kwa sababu tena ndoa haifai kuwa wale tu watu wameokoka ndio wanaoa. Ndoa ni ya watu wote. Lakini hiyo ndoa kila mtu anafaa elewe anaingia kwa what is this thing that you're getting into? Because most of the issues that we have today is because watu waliingia kwa doa ambao hawakuwa wanajua wanaingia kwa kitu inakaa namna gani. Hawakuielewa the sacrifice that you need to make. There's a lot that was not really taught before people got into marriage. Lakini doa ni ya watu wote. Sio tu doa ni ya watu wote wa Mungu, meaning wanadamu, all are children of God. So wote ni wanadamu, whether ameokoka ama hajaokoka, wanadamu wote. Lakini yote Mungu analicognize yote. Kabisa doa ni yake. Wonderful. Thank you so very much. Let's get the next question, please. Nina swali kwa mabinti ambao wameolewa. Inafikia kiwango mwanaume ashagaramika gharama zote, alafu baadaye akishafanya harusi, kila kitu kishakuwa tayari, ashapeleka mahari kwa kina binti. Inafikia kiwango unakuta mahali mke ashaleta shida, anataka kwenda kwao. Swali langu kwa mabinti ambao wanaolewa, mbona inafikia kiwango mpaka inafika mahali unatoka unaenda kwenyu bila kijisababu? Hata kama kuna sababu, mbona msie mnaketi chini na mume wako muongee na maliza shida hizo? Hachezi hapo. Anasema hivi acheza. Ya kwamba ushalipa mahari. Yes. Kila kitu umelipa. Okay? Alafu ni kama ukiangalia it's like ni kama ile philosophy ya kwamba I own now this one. Kwa sababu ni kama nimemnunua. Yes, kwa sababu kila kitu nikaitishwa ng'ombe 2 nikapeleka. Nikaitishwa nini nikapeana. Nikauliza hata kuna deni, nikaambiwa hakuna deni. Mtu ni wangu sasa. Mtu ni wako. Mbona anaenda? Mbona tena arudi kwao? Unajua actually acheza, hiyo ni jambo moja ambao anafaa kurekebisha. Kwamba tukiongea kuhusu doa, hatuongei kuhusu something that is owned by the man. Kwa sababu kulingana na yeye anaongea something that is owned by the man, not even something that two people have come to a partnership. Yes. Ni kitu mmoja anamiliki. Na pengine kabla tuulize mke kwa nini alienda, hata mume anafaa kujiuliza kwa nini mke alienda. Tusikiwe kwamba tunauliza tu maswali kina mama, kwa sababu kulingana na maswali mengi ambao tumepata hata leo, unakuta they are one sided. It's like the man is okay, the man is all right, the man is up there, the man is all up there. Yes. Wife ndiye amepotea, ametoroka.
So maybe we should handle that marriage from that platform of oneness. Pastor alitutajia Genesis 2:24 ambayo inaweza suluhisha mambo mengi sana katika doa, hata katika kuulizana kwa nini shida imetokea. It says 4 things concerning marriage. A man shall leave his father and mother. Because both of these people, they are supposed to live. If you can leave your mom and your dad, there's nothing that you cannot leave. You can leave some friends, you can leave some habits. There's nothing you cannot leave for the sake of your marriage. Kasema then the man shall cleave to his wife. Kucleave ni kushika, yani kushika kama is like you're drowning na ukute mti. That's the only hope you have. Yeah, unaishika na nguvu. Yes. So this is not something that you're holding. Etikikuwa moto unaachiria. You cleave to your heart, to your spouse. Yes. Then akasema kwamba then they shall be one. That's oneness we're talking about. If a challenge comes, is handled from a place of oneness. Si kwamba yule ndiye amekosea. Tunauliza, where has this problem come from? We own the problems, both of us, because we are one. Then lastly, God akasema, and they were both naked and not ashamed. Kwamba they were able to cover one another's shame, nakedness. Yes. So if marriage is done at Genesis 2:24, we shall have good solutions. All right. So tusichukue tu ya kwamba ni wadada peke yake ndio wanaenda. No, ni wote. Hata wanaume upanga kuziko wanawake. But I think mnaenda pia kuongeza kwa ile pastor amesema. Yes. I think ni muhimu sana hii institution ya marriage. Yes. Iweze kuelewa kwamba haiwezi simama peke yake. Ni kama nyumba kama hii, lazima ikuwe na hizo pillars. Yes. Pila moja ya ndoa ni maombi. Pila nyingine ya ndoa inaweza kuwa ni ile accountability. Unaweza pata kwamba huyo ambaye ulienda ukafikiria kwamba ulimtoanisha na kondoo, ukapeana kondoo ukapewa mtu. Kuna kitu ambayo inaitwa ego. Mtu anafikiria kwamba juu huyu nilitoa mali kwao, huyu ni mtu wangu, anakuwa kama asset, ni kama furniture kwa nyumba. Yaani vile ulinunua kitu kwa supermarket. So I think ni muhimu sana kujua kwamba kuna pillars, na some of these pillars ni accountability, upendo, maombi na vitu zingine mingi. Sio mmoja tu. Na wakati watu wataelewa ndoa kwa hiyo holistic yote zile vitu ambazo zinasimamisha ndoa, maisha ya ndoa itakuwa mzuri. Hata Biblia inasema ya kwamba a three-corded rope cannot be easily broken. So now before we wind up, let's first hear this last question. This is an important question. Kwa majina ni Masai. Habari zenu? Swali ni moja. Nimesikia kuna shida ya issues za kifamilia. Sasa nataka niulize swali moja. Kuna rafiki ako na shida ya mwili, akashindwa kutosheleza wife wake, wife akamwacha. Huyu jamaa sasa karibu ajitie kitanzi juu mama alienda na akaenda na watoto. Huyu mtu tunaweza msaidia aje? Masai ameuliza swali, na kwa sababu hatutaki mtu akufe, hatutaki kwenda mazishi, we don't want one more burial. Mimi pastor tumwambie venye atafanya. Pastor Mwangi saidia huyo Masai. Masai, unajua uzuri wa Masai wako mpaka na madawa ya kusaidia mambo mingi. Lakini ameuliza swali mzuri. Mahali ambapo nakataana na yeye ni kwamba amesema kwamba yule mwanaume hakuweza kutosheleza bibi, lakini ako na watoto. Unajua kutosheleza ni vitu mingi sana. Ni vitu tofauti sana. Kutoshelezwa si kitu moja tu ambao unasema ni hii ya kutosheleza. Na kabla ufike mahali hapo amutoshelezani, kuna mambo mingi sana ambayo hata ya kimawazo. So mimi naomba wamalize kwanza mambo ya kimawazo na waende pia waangalie kama imekuwa ni sana, wanazaenda hata kwa daktari ambaye anaweza wa advise kwamba the reason why labda bibi anatarajia sana na bwana hafiki kwenye matarajio ya bibi inafika, the reason hiyo labda unaweza tumia hii njia ama hii nyingine. Good. In short, there is no need ya kuchoma nyumba kwa sababu kuna amende. Hapana. Ama kuna kunguni kwa nyumba, unachoma nyumba unasema zigufie zote huko ndani. No. You could just look for a solution. Yes, Bwana Masai, unaweza kutafuta msaada usaidike, ama msaidiwe pamoja, and you salvage that marriage. Because what we are advocating for and what we are praying for is that no other marriage will be broken after this program. Sure. Amen. Thank you so very much, men of God, for making time to be with us and this very important program. Until next time, this is Ask the Ministers of God. Do have for yourself a wonderful evening.